This is my experience in the world in the aftermath of the harassment I suffered in Uganda in 2018. It all started with a story, a media story. MP cries in court over love messages. That's how it was trivialized. That it's all about love stories, love messages. 870 messages were printed in court and displayed in court. And having come from a media background, there was nobody supporting me. Once this story came out, everybody put a blame on me. She's a mother, why doesn't she counsel this young man? In 1 minute, he's a young man of 25 years, and in another, people are encouraging me, you're a single woman, why don't you marry a man who has given you a favor to marry you at 42? That is the harassment that I suffered in Uganda. It's now 5 years since that happened to me, and now I'm here to tell the story. Maybe it came out because that was me. I was a member of parliament, I was popular, I was vibrant. Could it have been different if I wasn't a member of parliament? I am sure it would have not been different, because there are many women today who suffer in silence. They are not given an opportunity to come out. Every time they try to come out, the media gags them. It's unfortunate that the mainstream media could gag me in that terrible story. I felt down, I felt low. It was like I was in the middle of the forest in a large mountain with no one in sight, no one on my side except my family, who was also equally scared. Everybody was scared. My mother told me, why do you have to work? Why must you go to work? I had to miss committee meetings. I did not go for those meetings because every minute I would not wink without a new call coming in. If I rejected it, another number would call, and innocently I received that call, and it is the same person harassing me on the other line. He says, you cannot run away from me. If I walked out with a red dress, he would know I am putting on a red dress, and he would say, I know you're putting on that dress. I like that dress. Please always put on that dress for me. So he was stalking me. He was always working with me. He was always watching me both online and offline. I could not sit in meetings. And the pain was not only from that harassment. The whole world turned against me because of the media outrage, the social media outrage that came out. Everybody was against me. He wasn't a victim. I wasn't considered as a victim or even sympathized with. Ladies and gentlemen, I suffered that. It's now 5 years. I cannot put it at a bag. I appreciate that we are coming here together as partners from all over East Africa to talk about sexual harassment, especially to make sure that women enjoy the safe spaces online. It is a terrible feeling. Imagine, even the media fraternity where I belong was not on my side. And every day, the gossip programs on TV, on radio, talked about me. She's a mother. She's not married. A man has given her a chance, has extended her an opportunity to marry her. And she's not even taking it. She's a terrible woman. She's not a nun. She's not a virgin. They said all the horrible comments, hurled insults at me, and said all sorts of things, abuses, and all unwanted comments to me and my family. It extended to my family, to my children in school. And what made it worse, my fellow members of parliament addressed the media, and they even raised funds for the perpetrator. That's how hurting it is. I stand here with emotions because I cry for the women in East Africa. If I could stand against it, because it was me, because I was a member of parliament, it cost me my constituency, because I lost all the questions I had to answer were about the young man that I took to court because of the harassment. Ladies and gentlemen, we are here today because we are going to launch a report which I form part of.
My ideas and my suffering forms part of this. It is a worthy cause. Thank you for coming together to do something worthy that is going to support the women in East Africa. This harassment was trivialized. They just called it love. Someone is extending a hand to love me. And the fellow MPs made the legal support to the perpetrator. They were not bothered. I missed meetings. I was scared because I did not know the perpetrator. I would not walk free without watching my back. If I was shopping and I was pushing a lorry and a trolley and someone came from behind, I would turn and think maybe he's the one and just step on the side, thinking he would just pull out a knife and stab me dead. There are many women who have lost their lives. I am not the only one, but they have lost it in silence and all of us are watching. Leaders, politicians, the media people, they are reporting and making fun of my situation, but there are many women who die and they are not even reported. The real story, is not out. My story is out because I was a member of parliament. And because I spoke and because I stood so far and made all the noise that was required. But I paid a price. It doesn't matter when I pay a price. I did not pay a price of my life. There are people who have paid using their lives as a price. Ladies and gentlemen, 8 months of silence before I reported was so tormenting. I would never sit in a house without closing doors because I would think anytime he would walk in and kill me and kill my mother and the rest of my family. My children were bullied in school because of my experience. That is how bad it was. I want to come to the end. I don't know whether you feel what I'm feeling. I don't even know whether I can express it fully and you understand what it was. But it's terrible. I missed meetings. I did not perform the way I was supposed to perform. I had become a very vibrant member of parliament. I had stood against the age limit removal in Uganda, and that was the end of my performance. I gave up because all that mattered was for me to remain alive and nothing else. I am one woman who has been ushered into activism through this experience. That's why I stand before you and I can be able to talk about this story. Though painful, it's 5 years, but the pain still remains. It will live with me forever. I call upon you, ladies and gentlemen, that I can be a resource. And there are many other women who would like to see someone reach out to them. There are many media people, being a person with a media training background. There are people who, there are media people, local media needs training. And I know that the report must have come out with many recommendations, but among those, please make me a resource. If you train me, I'll go out to others and I'll tell my story. And I'll get the skills and pass them on to others. And there are many other people who are willing to join. If we join together, ladies and gentlemen, we can make the safe spaces for the women that we are looking forward to after this report. Thank you so much. Okay, asante sana. Mimi naitwa Jeline Fuko, ni wakili, mwanasheria na pia ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Tangible Initiative for Local Development Tanzania. Leo tupo kwenye mkutano ambapo mada mbalimbali zinaongelewa ambazo zinahusiana na namna gani jamii yetu inaweza kutatua tatizo la unyanyasaji wa kikatili wa kijinsia kwenye mitandao. Kwa sababu kama mnavyojua, mitandao ni teknolojia mpya ambayo imeingia karne hii ya 21, wakati bado dunia inaendelea kuhangaika namna ya kutumia hii mitandao. Kumejitokeza ukatili mpya ambao zamani pengine haukuwepo au haukuwepo kwa kiwango hicho. Kwa sasa hivi moja ya mambo ambayo wataalamu, watumiaji, watunga sera wanashauriana ni namna gani kutengeneza mazingira bora ya kufanya kila mtu anayekuwepo kwenye mtandao aweze kushiriki kutumia mitandao bila kufanyiwa ukatili wa aina yoyote. So leo ni sehemu ya mikutano hiyo, na nashukuru pia kuwepo kwenye mkutano huu ambao umetuleta pamoja washiriki kutoka nchi mbalimbali Afrika, tukiwepo Tanzania, Kenya, Uganda. Wote tuko hapa tunajadiliana kwa pamoja. Nafikiri tatizo ni kubwa sana kwa sababu ukiangalia wanasema katika kila wanawake
10 walioko kwenye mtandao, at least wanawake 3 wameshaweza kuwa kupitia aina hii ya unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba ni tatizo kubwa, na pengine hatujaweza kulijua kwa undani ukubwa wake, lakini ni tatizo ambalo linaathiri wanawake katika nyanja mbalimbali. Ukiangalia wanawake wanasiasa walioko kwenye mitandao wanapitia hii hali, wanawake wanaharakati wanapitia hii hali, wanawake maprofessional wanapitia hii hali, wanawake katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo ukandamizaji na ukatili ule umezidi kuongezeka kwa kuwepo tu kwa teknolojia. Tanzania tuna sheria inaitwa Cyber Crime Act ambayo ilipitishwa mwaka 2015. Ni sheria ambayo imeainisha vizuri sana namna ya watu kutumia mitandao ya kijamii. Lakini pamoja na uwepo wa sheria hiyo, nafikiri swala kubwa ambalo pia lipo wanaita kwa kizungu wanaita practice, kwa Kiswahili yani matumizi mabovu. Ni wangapi wanaelewa kwamba hii sheria ipo? Ni wangapi wanaelewa sheria ipo ndio, lakini inasema nini? Hawajui. Ni wangapi wanajua kwamba hili ni kosa? Ni wangapi wanajua kwamba hata kufanya hayo wanayoyafanya ni makosa? Kwa hiyo ni tatizo kubwa ambalo pia linahitaji sana, sio tu matumizi ya sheria, ni matumizi ya utoaji wa elimu sahihi ya namna bora ya kutumia mitandao ya kijamii bila kusababisha madhara. Mikutano kama hii kwanza kabisa inaleta hizo sauti za watu ambao wameathirika pamoja, lakini pia inaleta sauti za watunga sera na sheria pamoja, zinaleta sauti za wananchi ambao wako na makundi mbalimbali ambao wangeweza kujua namna bora ya kutatua tatizo hili. Kwa mfano, hapa wapo wa Kenya, wako watu kutoka Uganda, tunaweza kujifunza 1-2 kutoka kwao kama ambavyo wao wanaweza kujifunza 1-2 kutoka Tanzania. Kwa hiyo mikutano kama hii ni lazima, kwa sababu hatutakuwa na sehemu wala kuwa na platform ambayo tunaweza kusema serikali tunaomba mtusaidie hivi, sisi ni wahanga, au walimu tufundisheni namna sahihi ya kutumia mitandao, au nyinyi mnaotengeneza teknolojia mnawezaje kuhakikisha teknolojia zenu hazileti madhara zaidi kuliko kuongeza madhara. Sasa kama hamna sehemu ambayo mnakutana, mnajadiliana, ni vigumu sana kuja na mapendekezo bora na sahihi ambayo ni jumuishi, ambayo yanaweza kuwafikia watu wanaotakiwa kusaidia kwenye hili. Kwa haraka sana tunahitaji kuwekeza kwenye utoaji wa elimu juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Yaani hilo ni kubwa sana. Tukishaweza kufanikiwa watu kuelewa, sasa tuwatengenezee mazingira ya kisera na kisheria ambayo yatawasaidia ule uelewa wao uzidi kuimarishwa. Na pale ambapo aliyeelewa akaamua kufanya makusudi, basi sheria ziwepo pale kumdhibiti. Kwa hayo ndo nafikiri ni mambo ambayo ni haraka. Lakini pia kuanzia katika level za nyumbani, familia, watoto, tukae nao tuwafundishe kwamba dada unayekutana naye kwenye mtandao ni kama dada yako aliyoko nyumbani. Tumejifunza hiyo leo hapa, tumeona jinsi gani wanaume kwa mfano wanavyosema we don't care mwanamke akiwa ananyanyasika kijinsia. Kwa hiyo tunawezaje kuwafanya jinsia ya kiume ijali? Kwa hiyo nadhani ni sehemu ambayo ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafikirie tunapoenda majumbani, na tuone namna gani tunaweza kushiriki tunaporudi maofisini kusaidia jamii. Mimi nadhani kama mwanasheria sasa naweza kusema kwamba zile sheria bado zina mapungufu makubwa tu, na kuna nafasi kubwa ya kuweza kuziboresha. Lakini kizuri ni kwamba tunazo sheria, tuna sehemu ya kuzianzia. Changamoto ambazo nafikiri tunazo ni kwamba pia utekelezaji wa sheria zenyewe umekuwa mgumu, kwa sababu nafikiri labda resource, uelewa, rasilimali watu ambao wanatakiwa kuzisimamia hizi bado ni ngumu. Unaweza kukuta mtu ameenda kulalamika nimenyanyasika kimtandao, ni tofauti na mtu anaenda kulalamika kwamba nimeibiwa, kwa sababu haya ni makosa mapya ambayo yamekuja sasa hivi. Kwa hiyo hata uratibu wake ni tofauti na unakuwa mgumu kidogo. Kwa mfano, ukienda mahakamani leo umenyanyasika kimtandao, unapoambiwa utoe kidhibitisho kwamba kweli umenyanyasika kimtandao, kinaweza kikawa ni ngumu kama mtu ambaye ameibiwa akaenda kusema nimeibiwa na akaleta uthibitisho.
Kwa nini? Kwa sababu hata mahakama zetu namna ya kurespondi kwa maendeleo ya teknolojia inakimbia sana kuliko uhalisia wa mifumo yetu. Ukiangalia teknolojia ya nchi zilizoendelea, sasa hivi kuna teknolojia inaitwa artificial intelligence, ambayo mtu anaweza akakutengeneza wewe hapo uko na mke wa mtu, na ukipelekwa pale kwenye picha inaonyesha kweli uko na mke wa mtu. Sasa sisi tuna teknolojia ya kusema kwamba hii ni fake na hii ni real. Kwa hiyo kuna ugumu huo ambao unatokana na maendeleo ya teknolojia yenyewe. Labda uwekezaji kwenye kuelewa teknolojia jinsi gani ya kuaddress, kwa sababu otherwise watu wengi wataendelea kuwa waathirika wa mitandao ya kijamii na teknolojia. Nafikiri changamoto kubwa ambayo tunayo sisi nchi za Kiafrika ni wapokeaji wa teknolojia. Sisi sio wamiliki wa teknolojia. Sasa hivi ukiangalia duniani kuna mapambano kati ya nchi zilizoendelea wanazoziita superpowers, kwamba nani hasa ni mmiliki wa kitu kinaitwa technological chip ya teknolojia, ambayo sasa changamoto zao kule sisi zinatuathiri moja kwa moja. Sasa the fact kwamba sisi hatuna umiliki wa ile teknolojia, tunapokea teknolojia kutoka nje, sio anzilisho wa teknolojia, kuimanage yani usimamizi wake na uratibu wake wa hiyo teknolojia unaweza kuwa mgumu kidogo ukilinganisha na wenzetu ambao ndio wanaotengeneza, kwa sababu ndio wanaojua. Na teknolojia inafanya kazi hivi: wakati wewe leo unafikiria teknolojia A, mwenzako kashafikiria teknolojia B. Wakati wewe unatatua matatizo ya teknolojia A, teknolojia B imeleta matatizo mengine ambayo sasa mwisho wa siku tunatumia muda mwingi kutatua matatizo. Sasa utengenezaji wa sera na sheria za kusimamizi wa teknolojia unatakiwa uendane na kasi ya mabadiliko hivyo hivyo. Uwezi ukatengeneza wewe labda sheria ya mwaka 1960 ije iweze kusimamia teknolojia ya mwaka 2000 na ngapi na 10. Kutakuwa tu na changamoto. Sasa nafikiri Afrika bado hatujakaa chini kama Afrika. Kila mtu anajaribu kupambana na hii hali katika umoja wake, kwamba mimi kama Mtanzania nitapambana nayo kama Mtanzania, wewe kama Mkenya. Ndio maana unaona pengine huyu ana afadhali au huyu ana shida zaidi, ni kwa sababu zile njia zinatofautiana kidogo. Kwa hiyo unaweza kuona huyu kafanikiwa hapa wakati mimi palikuwa pananisumbua. Na ndio maana leo tuko hapa mashirika hayo nchi hizo zote, ili kwa pamoja tuanze kuangalia nani anafanya nini, wapi, vizuri vipi, tunaweza kujifunza kipi na tukashare kipi. Sawa. Sasa sheria zina mapungufu na